Kaofela lefatsheng mona, re hloka tjhelete ho iphedisa. Re hloka tjhelete ya ho reka dijo, ho patalla matlo ao re dulang ho ona, le ho hlokomela malapa a rona. Hore re kgone ho fumana tjhelete ena, re hloka ho sebetsa, empa ka bomadimabe, ho fumana mosebetsi ha ho bonolo. Ho na le batho ba fetang 50 milione mona naheng ya rona, mme bongata ba ma-Afrika Borwa ana a sitwa ho fumana mosebetsi. Kajeno re tlo ithuta ka ho batlana le mosebetsi, le mekgwa e metle e fapaneng ya ho ithekisa ka ho bontsha tsebo le bokgoni ba hao. Lebitso la ka ke Mmarona Kgwele, mme o shebelletse Rands with Sense. Kajeno re tlo bona hore re ka batlana le mesebetsi jwang. Re be re ithute ho ipuella hore re tsebe ho fumana mesebetsi. Tlhoko ya mesebetsi ke bothata bo boholo mona naheng ya rona. Dimilione tsa batho di sokola ho fumana mosebetsi. I lost everything. The global credit crunch in 2008 wiped me out. I was a millionaire before. Before you know it, you on the streets, eh? Do you know how many? I lived on the outside, bro. I lived on the outside for like 18 months. Me and my wife. After having our own companies, taking home 70 to 80,000 rand a month after debit orders. My daughter was at Redham. My firstborn boy was at Nordic Private, and my light king, my precious, was at Creche. And to get back at my age to like where I was, it's not easy, but I'm going to get back there. I'm going to get back there, and I just hope that things improve. Ebe hobaneng dimilione tsa ma-Afrika Borwa di sokola ho fumana mosebetsi? E ka ba bothata bo hokae? The unemployment situation in the country is it's a complex thing. Sometimes it can be education, it can be a mismatch of skills with opportunity. So if youngsters are pursuing engineering or medicine, for example, but the actual growth opportunities are in construction or in manufacturing, there's going to be a mismatch. But I think it's a complex issue. But the bottom line is there's fewer opportunity and more people, and it's going to create a deficit. And it's not necessarily going to be fixed overnight. It's going to be a challenge that is going to be with us for some time to come. Daar het 'n baie interessante ding in die wêreld gebeur waarvan baie min mense bewus is. Teen 1900 was daar omtrent 1 biljoen mense in die wêreld gewees. In 'n goeie 110 jaar het ons dit reg gekry om te groei van 1 biljoen mense na 7.3 biljoen mense in hierdie wêreld. Wat goed is, want aan die een kant is daar soveel groter markte vir soveel meer produkte. Maar dit is sleg, want daar is soveel meer mense wat werksgeleenthede soek. En waar kry hulle die werksgeleenthede? Ek het net gaan kyk. 62% van Suid-Afrika se bevolking is onder die ouderdom van 30. 'n Wagend 62% of 'n goeie 26 miljoen mense, jong mense, 'n werk kry in die land. Dit is 'n probleem. Die ander ding wat belangrik is dat veral met die stakings wat ons gehad het in die land, besighede besig is om te mekaniseer. En natuurlik moet produktiwiteit heeltyd verbeter. So, hulle kyk heeltyd, hoe kan hulle meer werk doen met minder mense? En dit veroorsaak 'n probleem, want sonder behoorlike kwalifikasies, sonder 'n tersiêre kwalifikasie, gaan jy moeilik werk kry. Daar is regtig baie mense wat nie 'n matriekkwalifikasie het nie en wat handearbeid kan doen. En dis wonderlik, maar die probleem is daar is nie werk vir hulle nie.
Die laaste sensusopname het bevind dat 25% van mense wat in Suid-Afrika kan werk, nie werk het nie. Wanneer jy die mense wat moed opgegee het om werk te soek, byvoeg, dan is dit naby aan 40%. En as jy die hoeveelheid jong mense wat jaarliks skool klaar maak, daar byvoeg, dan raak dit 'n aardige getal. Ha o sa tsebe hore o tla fumana mosebetsi jwang, o sena tsebo e nepahetseng ya ho ithekisa hantle ho bahiri, o ka iphumana o na le mathata a tjhelete ebile o ferekana maikutlong. Maemo ana a ka baka mathata le dintwa dikamanong tsa rona, ebe re thatafallwa le ho feta maphelong a rona. Werkloosheid het 'n baie groot invloed op enige persoon se lewe, want skielik is daar nie meer 'n inkomste nie en dit veroorsaak baie hoë vlakke van angs en lankdurig kan dit dan ook depressie veroorsaak. Die effek hiervan is dat mense hulpeloos voel, oorweldig voel en dan selfs geïmmobiliseerd. Hulle kan nie dink wat om volgende te doen nie, om aan die gang te kom. So hulle begin ook die selfbeeld kry baie swaar, want hulle gaan vra van maar hoekom mag ek nie werk nie? Wat is fout met my? Is my kwalifikasies of persoonlikheidseienskappe nie voldoende om te werk nie? So baie selftwyfel. Sosiaal kry 'n werklose persoon baie swaar, want een van die eerste vrae wat mense jou vra wanneer jy by 'n sosiale geleentheid kom is, wat se werk doen jy of hoe gaan dit by die werk? En dan is die skaam of die verleë element onmiddellik daar. So wat gebeur is, hulle isoleer in verhoudings. En omdat hulle magteloos voel, raak hulle baierig, kort af, onttrek gereeld, so mense in hulle huis kry selfs ook baie swaar, die mense naastaan hulle, want daar's kort af interaksie, stiltes. Dit is baie moeilik om met hulle in interaksie te gaan, omdat hulle nie voldoende voel in hulle self nie, omdat al hulle persoonlike verhoudings rondom hulle ook daaronder. Tlhoko ya mosebetsi ke e nngwe ya dintho tse re kgathatsang maikutlo haholo bophelong. Ho ba le mathata ka lapeng ha molekane e mong a sa sebetse, mme morwalo ona ke wa balekane ka bobedi ba bona. Ha re utlwe dikeletso tse bohlokwa tse tla re thusa dikamanong tsa rona ha ona le tlhoko ya mosebetsi. Hlalani phansi nize nendlela yokubhekana nesimo sokulahlekelwa ngumsebenzi. Hlelani ukuyofuna umsebenzi. Nithole nendlela yokwenza lokho kube lula. Yibani nethemba ningabuki ukungasebenzi njengesimo esinzima. Niphatheke kabi. Kodwa thathani lesi simo njengento yesikhashana futhi ezolunga. Amukelani ukuthi kuzoba nezimo ezimbi kanye nezinhle. Ukweswela imali akukho lula. Kodwa uma namukela ukuthi kuzothatha isikhathi nokuzikhandla ukuthola umsebenzi ofanele, kuzoba lula kuwe naloyo osebenzisana naye. Ningazikhethi. Injobo enhle ithungelwa ebandla. Tshelani abangani okanye umndeni. Nizoludinga uxhaso. Angeke nazi ukuthi omunye wabo angakhona ukunisiza nini. Okokugcina, ninganikezeli. Ibani nohlelo losuku lokufuna umsebenzi, amadinga wenu, futhi nemisebenzi yangasendlini. Niqhubeke nikhulumisane ngesimo senu ngendlela eyakhayo. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezaluleko zokwakha ubudlelwano, vakashela urandswithsense.co.za noma uthande ikhasi lethu leFacebook. Keletso e bohlokwa e le ka nnete. Le ha tlhoko ya mosebetsi e le bothata bo boholo naheng ena ya rona, re le tshwaretse ditaba tse monate. E teng mekgwa ya ho ntlafatsa tsebo le bokgoni ba rona hore re tsebe ho ithekisa le ho netefatsa hore re fumana mesebetsi eo re e batlang. Haeba le wena o batla ho tseba ka sena, e ba le rona hape ka mora papatso. O
shebeletse Rands with sense. Lenaneho le thusang batho hore ba fumane ditsela tsa ho aha bokamoso ba bona ba tjhelete. Kajeno re ithuta ka ho batlana le mosebetsi le ho fumana ditsela tse tla netefatsa hore re fumana mesebetsi eo re e ratang. Ha re qaleng ka ho bona dibaka tseo mesebetsi e fumanehang ho tsona haholo. Le moo bahiri ba hlokang hore batho ba etse kopo tsa mesebetsi ka bongata teng. Ons land het desperaat 'n behoefte aan ingenieurs en aan tegniese beroepslui. Lande wat hulle vervaardigingsproses geoutsource het na ander lande, soos Amerika wat al hulle vervaardigingsprosesse na China toegestuur het, moes dit weer terugbring. In lande soos Duitsland wat vervaardiging in hulle land gebly het, hulle ekonomie groei. So ons land het desperaat ingenieurs nodig om tegniese prosesse te ontwerp en te bestuur en oplossings te vind. En goeie vakmanne wat die handewerk kan doen om nuwe geboue te bou, onderhoudswerk te doen in fabrieke of om die masjinerie in fabrieke in stand te hou. Die tweede een is besigheidssektor. Privaat sektor, hoofsaaklik klein besighede. Elke besigheid het 'n produk, maar om daai produk te verkoop, is daar administratiewe mense in daai besigheid nodig. Iemand om die telefoon te antwoord, iemand om die boeke te doen, iemand om die kliënteinteraksie te hanteer, en daarvoor is daar besigheidsvaardighede nodig. So om jou besigheidsvaardighede te ontwikkel is baie belangrik. As jy dit kan doen, sal jy nie sonder 'n werk wees nie. Ha o batla ho fumana mosebetsi o itseng, o tlameha ho tseba ho rekisa ditsebo le bokgoni ba hao hantle. Empa ditsebo tseo di tlameha ho tsamaelana le mosebetsi ono. Deur ons rekruteringsagentskap se kantoor gaan daar 'n minimum van 2000 CV's 'n week. 'n Rekruteerder sit regop wanneer hy 'n CV sien wat ooreenstem met die posisie waarop hy werk. Andersins kan hy nie vir elke CV gaan soek waar is hierdie ou se vaardighede wat hom kwalifiseer vir hierdie posisie, of dalk die telefoon optel en sê ek wil net seker maak, is dit waarvoor jy dit aansoek gedoen het en kan jy die werk doen nie. So volg die regte proses wanneer jy aansoek doen vir 'n werk. Le ha dimilione tsa batho di sokola ho fumana mesebetsi, hona le dimilione tse ding tse atlehang. Ebe ke eng se etsang hore batho ba bang ba atlehe ha ba bang bona ba sa atlehe? Ha re ke re bone tse ding tsa dintho tseo batho bana ba atlehang ho fumana mesebetsi ba na leng tsona. Banyaki ba moshomo ba ba atlegilego ba a hlokomela, ba kwešiša bokgoni le go se kgone ga bona, le boleng bja tšona ba kgona go di lebantšhanyana le ditlhotlo tša bona. Ba kwešiša bokgoni le tsebo, gape ba tšhaba go dira dikgopelo go mošomo o sa lokelago le bokgoni bja bona. Go ba le maano, go gofa phegelelo le tsebo e kaone. Ba tla dula beke le beke, letšatši le tšatši, ba tsomana le maano a go nyaka mošomo. Ba tlo dira dinyakišišo pele ge ba dira dikgopelo tša mošomo. Ba na le maitshwaro a makaone, ba ithutile go tšwa go palelwa, ga ba fele pelo, ba na le maikemišetšo, gape ba dula ba na le tshepo. Tše ke tše di dirwang ke batsumi ba mošomo ba hlwahlwa. Ge o nyaka tše dingwe, go ya pele etela randswithsense.co.za goba go letlakala la Facebook. Jwale re se re buile ka go tseba hore o na le bokgoni bofeng le hore o ka sebedisa bokgoni ba hao jwang ho ithekisa ho bahiri. Ebe jwale re qala ka eng? Ekaba re tla fumana mesebetsi e re loketseng ho kae?
I am Sesotho. I've been a motoring journalist for about 7 years now and a content producer for about 10. I found my job online. I knew what I wanted to go into. I knew that journalism was the field that I was best equipped for. I knew I wanted to write, and one of the things I really enjoy is traveling, and I loved cars. I looked around and I found a position at Wheels 24. I found that they had an internship and I went for it, and fortunately I got it. One of the greatest tools we have access to in terms of employment is online. You have plenty of resources to look at. There are many classified sections to go to. There are countless websites that are looking for employees, especially given how easy it is to access it via your phone. There are many positions, not just in South Africa, but globally, for any kind of work that is. It's just up to you to search. You've got to have the drive to try and find something, and I think that's one of the biggest issues we have. We have access to tools. There's no excuse to say, okay, where am I going to find a job? Di-company tse ngata di sebedisa di-recruitment agency ho ba thusa ho fumana basebetsi. Di-agency tsena tsona di etsa bonnete ba hore basebetsi ba fumana mesebetsi e tshwanetseng ditsebo le bokgoni ba bona. Ha re tswele pele, re ithute ka sena. Mense dink baie keer dat hulle hier na ons toe kan kom met hulle CV en dat ons vir hulle werk sal soek. Hoe dit eerder werk, is dat ons dienste bemark en dat besighede na ons toe kom en 'n spesifieke versoek rig. Ons is op soek na 'n rekenmeester met 5 jaar ondervinding in 'n vervaardigingsopset om 'n turnover van R5 miljoen te administreer tot op maandeinde vlak en om te help om die state vir die auditeure voor te berei. En wanneer hulle dan vir ons hierdie opdrag gegee het en ons en hulle aanvaar die opdrag, dan begin die werk agter die skerms. Dan gaan ons deur 'n toegewyde proses om die regte persoon vir daai besigheid, vir daai posisie te kry. Ons gebruik 5, 6, 7, 10 job boards of plekke waar posisies toegewyd geadverteer word. Ons skryf 'n behoorlike advertensie wat hierdie posisie verkoop aan voornemende werksoekers en ons sprei die net wyd oop om die regte mense te kry. En op grond daarvan kry ons of net 'n bietjie mense as dit op 'n hoër vlak is, dalk 10 aansoeke vir 'n rekenmeester as ons so baie kry, dalk net 2 of 3, of ons kry dalk 250 aansoeke vir 'n administratiewe assistent. En wanneer ons daai inligting kry, begin ons onmiddellik daardeur sif en vergelyk die aansoekers met die posisie waarop ons werk. Wanneer 'n konsultant of 'n rekruteerder of 'n werkgewer 'n CV sien wat goed inpas by die posisie waarvoor hy iemand soek, dan begin die proses. 'n Rekruteerder sal tipies kontak maak met so 'n persoon en dan wanneer hy tevrede is daarmee deur 'n volgende proses gaan wat dalk sou insluit 'n formele onderhoud met 'n persoon om seker te maak dat sy aanvanklike bevindings reg is. 'n Tweede ding sou wees om die persoon deur toetse te sit. Persoonlikheidstoetse, daar's 'n hele paar toetse op die mark beskikbaar. Maar iets soos die Myers-Briggs type indicator wat kyk na 'n persoon se natuurlike voorkeure is nogal belangrik om te sien of 'n persoon gaan pas in 'n posisie al dan nie. In die verlede het ons gevind dat ons meeste mislukte plasings, en ons het nie baie nie, was met administratiewe mense wat nie kan doen wat hulle sê hulle kan doen nie. Die enigste manier om uit te vind is om daai persoon te toets. Ons sit selfs rekenmeesters
deur ons basiese boekhoukursus, net om te sien of 'n persoon die konsepte van boekhou of debiteure of krediteure verstaan. Want as hulle dit verstaan, dan beteken dit dat hulle vaardighede het wat hulle van een werksplek kan oordra na 'n ander een toe. Ka mora papatso, re tlo bua ka tse ding tsa di-top tips tsa ho ithekisa ho bahiri ho netefatsa hore re fumana mesebetsi eo re e batlang. Re le amohela hape mona ho Rands with Sense, moo re buang ka mathata le maemo a rona a tjhelete. Ka jano re tlo bona hore re ka atleha jwang ha re batla mesebetsi le hore re ka rekisa ditsebo le bokgoni ba rona jwang ho iketsetsa bokamoso. Ho bohlokwa haholo ho bonahatsa ditsebo le bokgoni ba rona ho bahiri ba nepahetseng ha re batlana le mosebetsi. Ekaba re bontsha tsebo le bokgoni jwang? Ntho ya pele ke ho qala ka ho ngola CV ya hao. A CV is a summary of an individual's capabilities, their work experience, and essentially how they contribute to an organization or to a team. So it's quite an important document. Ho ba le CV entle ho tla o thusa ho rekisa ditsebo le bokgoni ba hao ho bahiri ba nepahetseng. Ekaba ke eng eo ba shebaneng le yona ka hara CV ya hao? Ebe ke eng e etsang CV entle? Recruiters take an average of 30 seconds to glance at a CV. It's 30 seconds. So that's the window that you have with that document. If the CV does not make an impression in that 30 seconds, then you've lost the opportunity. So having a resume that's 10 pages long, it just becomes painful for the recruiter to actually go through each page. Spelling mistakes, grammatical errors are not a good reflection on a CV. Normally when I pick that up, I don't even bother because the person hasn't even bothered to do a spell check. So you start thinking about, well, what's the kind of energy that they're going to bring into the business if they're too lazy to even vet their own CV. And always be honest in your CV. Be honest with the reflection. You know, these are my gifts, these are my strengths, but never portray yourself as the person who walks on water, because recruiters and employers can actually see through that. They'll see you coming off a mile away. And nobody likes to engage with an arrogant person. Wat ook belangrik is in jou CV, is om die hele werksperiode te dek. Werkgewers kyk 2 keer wanneer daar gapings in mense se werksgeskiedenisse is. Goed, so jy het gewerk by Waltons tot in 2008. En nou sien ek jou volgende werk was by Pentel Stationers gewees van 2010. Wat het gebeur tussen 2008 en 2010? En het jy oorsee gereis? En dis ook belangrik, want dalk het jy goeie ondervinding daar opgedoen. Of was jy in 'n dwelmrehabilitasiesentrum gewees, of was jy dalk in die tronk gewees? Wat het daar gebeur? Jy weet, en ongelukkig het mense nie in 'n onderhoud die tyd om 2 ure te spandeer om al daai inligting uit jou uit te trek nie. Om die waarheid te sê, hulle wil op 'n CV genoeg inligting hê sodat hulle in jou belangstel, sodat hulle die telefoon kan optel of 'n e-pos kan stuur en sê, ek is geïnteresseerd in jou, kom ons neem die proses verder. The other piece that people often overlook with a CV is the covering letter. These days, the covering email. So remember, if you're sending a CV via email to 20 different places, but it doesn't say anything in the email, it's just there as an attachment, it's probably just going to go to the junk mail or it's going to get deleted. But the covering letter should be a brief, small 4 to 5 line summary of what you're saying in the CV. Dear Mrs. So-and-so, your advert caught my attention. The reason is I believe I have the skills to match the competencies that you're looking for. This is my brief experience, brief summary. In other words, the covering letter is almost like the appetizer to the meal.
it creates anticipation for what's in that attachment and makes the person then want to open that attachment and to read some more. Ho ngola CV ke mokgwa o motle wa ho ithekisa le ho bontsha bahiri hore o na le ditsebo le bokgoni ba ho etsa mosebetsi. One of the key factors for applying for my job was my CV. A lot of people make the mistake in generalizing their CV, trying to put everything on it. You've got to tailor your CV to the job you're applying for. If your job entails writing, for instance, list your skills in writing. It seems like an obvious, but not many people do that. They'd rather fill the CV with lots of random skills in the hopes that while the person your prospective employer is looking at this would go, okay, that's the skill I'm kind of looking for. You don't want to have that chance. You want to have your CV structured. So I listed the skills that I had that I thought were best for that position. And fortunately it worked in terms of I got it. Ha re boneng dintlha tse molemo tseo re tlamehang ho di hopola ha re ngola di CV tsa rona. CV yabo kha idzule yo dodombedzwa nga vhuronwane. Arali luṱingo thendeleki lwavho lwa shanduka, kha zwi ralo na kha CV yavho. Arali vha fhedza pfunzo dza tshifhinga tshipfufhi, kha dzi dzheniswevho kha CV. Kha vha ambe ndivho dza buḓo ḽavho. Kha vha ambe zwine vha ṱoḓa u swikelela kha buḓo ḽavho. Izwo zwi ḓo sumba vhathu uri vha dzhiela nṱha buḓo ḽavho. Kha vha sedzuluse mupeleṱo na luambo tshifhinga tshoṱhe. Arali luambo lu tshi vha kanganyisa, kha vha humbele muṅwe a vha sedzulusele. Mbonalo yavho ndi ya ndeme vha tshi ṱoḓa u ḓivhambadza. Tsha u fhedzisela, vha songo lapfhisesa CV yavho. Kha vha dzhenise tshenzhemo ya mushumo na ndalukanyo fhedzi. Ahuna ano tama u vhala CV ine yavha na masiaṱari a fumi. U wana nyeletshedzo nnzhi kha u ṱoḓa mushumo na u ḓivhambadza, yani kha randswithsense.co.za. Vha dovhe hafhu vha dalele siaṱari ḽa Facebook nga ha zwidodombedzwa tshifhinga tshoṱhe. Ha o se o romeletse company eo ratang ho e sebeletsa haholo CV ya hao, o ka etsahala hore ba o bitsetse interview. E ka ba o itukisetsa yona jwang? O ka etsa hore o tsebe ho rekisa tsebo le bokgoni ba hao hantle ho netefatsa hore o fumana mosebetsi o nong. Dula le rona ha re tswela pele ho bua ka sena ka mora papatso. O shebeletse Rands with Sense. Ka jeno re bua ka ho batlana le mosebetsi. Re be re fumane hore na re ithekisa jwang ho bahiri ho netefatsa hore re fumana mesebetsi eo re e batlang. Ho fihlela jwale, re se re buile ka bohlokwa ba ho ba le CV e ntle e bontshang le ho rekisa tsebo le bokgoni ba hao hantle. Mohato o latelang e ba interview moo o kopanang le ho buisana le bahiri teng. Ha re utlwe ka sena. So if you've been shortlisted and invited for an interview, what an employer really wants to get a sense of is who's this person on paper. And so they're looking for congruence or alignment between what they're seeing on paper and also what is being presented to them in person. But essentially interviews are an opportunity for the employer to get to know you, to get a sense of your energy, get a sense of your personality. And one of the most critical things in an interview is how you portray your brand. Om 'n suksesvolle handelsmerk te skep, en dit kan 'n persoonlike handelsmerk ook wees, enige handelsmerk, is om te weet dat as jy jou identiteit sterk gevestig het, dit 'n sekere beeld gaan uitstraal. So dit gaan alles oor dit wat mense van jou ervaar. So dit beteken, is jy betroubaar? Is jy iemand wat lekker is om mee saam te werk? Is jy gemoedelik? Is jy iemand wat jou werk ernstig opneem? Iemand wat professioneel is? So dit gaan oor daai ware stelsel wat mense sê as jy jou aanbeveel, dit is hoe daai ou is. Dit gaan oor die beeld wat jy uitstraal. Dit gaan oor die assosiasies wat mense maak met wie jy is.
is daar 'n sekere energie wat jy uitstraal. Dit klink miskien 'n bietjie airy-fairy, maar mense voel dinge aan. Hulle wil besig met jou doen omdat jy 'n sekere werksetiek het. So weet mense wat hulle vir jou kan verwag, wanneer jy hulle bietjie kan verras en hoe jy jouself dra sodat hulle op jou kan vertrou en op jou kan vertrou om hulle besigheid nog verder te vat. Re ka netefatsa hore re rekisa bokgoni ba rona jwang ha re na le di-interview. Ha re ke re boneng. Well, preparing for a job interview can be incredibly stressful, downright scary sometimes. So while there are certain elements that are out of your control, there are some things that you can do to prepare. Good preparation for an interview can make the difference between a callback or even being hired on the spot and being told that they've hired someone else. So it's important you get it right. And whether you like it or not, your appearance and what you wear is the first thing people notice about you. And really, you've only got 30 seconds to make that first impression. I would say the best advice is to do your homework. Know the workplace environment, prepare yourself, read as much as you can about the company you are going to be interviewed at, and maybe ask what is expected of the look on the day for the interview. Obviously, an accountancy firm or a law firm or a job within a retail company is not going to expect the same look for that job interview. So then again, preparation is key. Women and men should cover tattoos, if possible. Clothes should be well pressed and ironed. You don't want to arrive for a job interview with creased clothing. No jewelry is better than cheap jewelry, and personal hygiene is vital. So you want to have brushed your teeth. You don't want to arrive for the job interview with spinach between your teeth. Clean, shiny hair, it's an obvious one. Professional hairstyle if you can afford it, and simple, neutral colors. The reason you don't want bold colors or patterns is that you don't want to detract from anything you have to say. You want to be as simple as possible so people, your interviewer, concentrates on what you have to say, not what you're wearing. And if you're wearing bold colors or anything that can detract the eye, he's not going to concentrate as well. And you don't want to fidget. You want to look at your interviewer in the eye, you want to maintain eye contact, you don't want to look away from your interviewer. You want to remember all those things to ensure that you are confidently portraying yourself. Voice and body language play a crucial role in an interview because we're always being assessed by the way that we sound and what we look like. And it's vital that we tune into good vocal characteristics that will project us in a clear, confident way, and that our body language mirrors that voice. So there's nothing worse than a voice saying that we're confident, whereas body language portraying or projecting that we're nervous or anxious. So everything needs to work in a cohesive whole. So you need to be very aware of what message you're projecting. So the voice, the body language, the image, the dress, the content of what you're saying all tells a story. And you need to be aware of what story you're telling. And sometimes the interviewer may not be themselves an expert in voice and body language, but they'll pick up subconsciously whether you're a confident, capable individual, whether you're telling the truth or not telling the truth. So really the key is to come across as confident, enthusiastic, inspired, and that you want to work for the organization. As jy in die onderhoud is, wees vriendelik, groet vriendelik, maar moenie die onderhoud oorneem nie. Antwoord die vrae wat gevra word, kort en saaklik, en fokus op die besigheid se vereistes vir die posisie. Dis ook belangrik om te illustreer wat jy gedoen het by 'n besigheid. Ja, ek kan grafiese ontwerp doen en ek kan julle besigheid omdraai. Maar die vraag is, wat het jy gedoen? Dit is meer belangrik om te sê dat ek die grafika vir 5 besighede se nuwe webtuistes ontwerp het. En dit het gelei daartoe dat ons 'n gesogte toekenning vir grafiese ontwerp gekry het in die besigheid, en dit het gesorg dat ek 'n bevordering gekry het
in die besigheid. Dis wat mense wil hoor, want onthou, past behavior predicts a future behavior. Ho na le ma-Afrika Borwa a dimilione a sa itekanelang. Ebe bona ba kgona ho tsoma le ho fumana mesebetsi jwang? Hallo, my naam is Karen Smit en ek is 'n Suid-Afrikaner met 'n gestremdheid. Vandag wil ek met julle gesels oor hoe 'n persoon met 'n gestremdheid hulself kan voorberei vir 'n werksonderhoud. As jy vir 'n werksonderhoud gaan, maak seker jy fokus op wat jy kan doen, nie op wat jy nie kan doen nie. Praat dus en verwys na vorige ervaring wat jy moontlik het, sodat die werkgewer kan sien jy weet waarvan jy praat. Werkgewers hou ook daarvan as jy nie net verduidelik wat jy kan doen nie, maar ook hoe jy dit doen. Dit skep vir hulle 'n beter prentjie van hoe jy sal funksioneer in die werksomgewing. Indien jy enige spesifieke behoeftes het, stel dit so aan die werkgewer. In plaas om te sê, as daar nie fasiliteite vir my rolstoel is nie, sal ek nie kan werk nie. Sê dalk eerder iets soos, solank ek met my rolstoel kan rondbeweeg, kan jy enige taak aan my oorlaat. Onthou, jy wil die werkgewer oortuig dat jy wel die werk kan doen. Indien jy met 'n gestremdheid lewe en jy enige hulp nodig het om werk te kry, of graag meer wil leer, kan jy die Departement van Arbeid se arbeidsentrum in jou omgewing kontak vir gratis hulp. Jy kan kontaknommers vind op die departement se webtuiste www.labour.gov.za. Op die einde van die dag is dit jou houding wat jou lewe bepaal. Of jy met 'n gestremdheid lewe of nie, neem aksie en maak jou drome waar. Ho bohlokwa haholo hore o iketle mme o phuthullohe ka nako ya interview. Re ile ra kopa ngaka ya kelello hore e re fe mahlale le maele a bohlokwa a tla re thusa ho itukisetsa di-interview. Daar's 'n paar dinge wat jy in ag kan neem om jouself te help wanneer jy gaan vir 'n onderhoud. Die eerste is wees so netjies soos wat jy kan wees. Vereenselwig jou vooraf met waar dit is, dat daar nie onnodige angs is dat jy begin rondry en soek na die plek nie. Dan ook wees ten minste 'n kwartier vroeg, want dit gee vir jou tyd om daar te gaan sit en net rustig te raak, sorg dat jy alle relevante dokumente by jou het, CV, pen en papier as jy wil notas maak. Gaan ook met 'n paar vrae, doen navorsing oor die maatskappy sodat jy weet waaroor dit gaan en jy kan saampraat. Mense wil weet jy stel belang in hulle werksplek. Almal is bang, almal is angstig want hulle gaan vir onderhoud. Jy weet jy moet jouself daar buite gaan plaas, jy weet jy word geëvalueer. So die angsvlakke is hoog. En sodra jy gaan voel jy's in beheer van 'n situasie, gaan jy sommer baie makliker optree en jouself op 'n meer oortuigende manier kan verkoop in die onderhoud. Just be yourself. Just be your authentic, real self. Don't try to be somebody that you're not. And that includes speaking in your everyday voice, speaking in your everyday tone. Don't put on an accent. Employers can see when you're faking it. Just be yourself. Mantswe a bohlokwa e le ka nnete. Ebe jwale o itlhophiseditse ho fumana mosebetsi wa toro tsa hao. E ba le rona hape ka mora papatso ha re tswela pele ka taba ena. Re le amohela hape mona lenanehong le fanang ka dikeletso le maele a bohlokwa a tla o thusa ho etsa Rands with sense.
Ka jano re fumana maele a bohlokwa. A tla re thusa ha re batlana le mesebetsi. Re be re bone hore na re ka ithekisa jwang ho bahiri hore re fumane mesebetsi ya ditoro tsa rona. O ka ba le CV e ntle ka mokgwa o makatsang, le interview ya hao e ka tsamaya hantle haholo. Empa ka nako e nngwe, ho na le dintho tse ding tse ka o sitisang ho fumana mosebetsi. Ho iponahatsa bokgoni le ho rekisa tsebo tsa rona, ho ka etsa hore re ikutlwe re le pepeneneng haholo. Mme re ka qetella re utlwile bohloko haholo ha kopo ya rona ya mosebetsi e sa atlehe. Verwerping en volgehoue mislukking gaan 'n baie groot impak, 'n negatiewe impak op jou selfbeeld hê. Want in die eerste plek gaan selftwyfel op die voorgrond tree. Jy gaan begin wonder, kan jy selfs hieruit voortgaan? Wat het jy wat in jou guns stel? So jy begin jou hele persoon, jou hele begrip van jouself begin jy bevraagteken. Die selfbevraagtekening gee weer aanleiding tot 'n verlies in selfgeloof en jou vermoëns. Selfs jou vaardighede op 'n stadium, jy sal net dink, maar jy weet, wat kan ek doen? Wat kan ek beteken? Hoe kan ek 'n bydrae lewer en hoe gaan ek daarvoor vergoed word? So baie keer sal mense in daai omstandighede dan ook gryp na die eerste ding wat oor hulle pad kom, net sodat hulle kan begin besig raak of geld verdien. En dis nie noodwendig altyd die beste besluit nie. Want dit vat baie van jou om die moed bymekaar te skraap om aan te gaan met die werksproses of om jouself te gaan adverteer. So ons is baie meer vatbaar en sensitief vir verwerping of afkeer, tot op die punt waar hulle baie depressief kan raak. En depressie is 'n moeilike situasie om uit op te staan, omdat jy regtig voel maar jy het nie betekenis of jy kan nie 'n bydrae lewer in die wêreld nie. Kaofela maphelong a rona, ho tla ba le nako eo re sa atleheng. Sena se tla etsahalla ba bang ba rona hangata ho feta ba bang. M. Scott Peck het in sy boek The Road Less Travelled eerste bladsy, eerste sin geskryf. Life is difficult. En dit is verskriklik belangrik om te onthou, want daar's baie mense wat nie besef dat die lewe moeilik en onregverdig is nie. Wanneer 'n mens besef dat die wêreld onregverdig is dit die eerste stap na vrede maak met wat gebeur. Ten spyte van 'n klomp teenstand en 'n klomp teleurstellings, is daar ergens 'n pad vorentoe en jy moet net die pad vorentoe kry. So moenie ophou nie. Don't give up. Hou net aan om te doen wat jy doen, goed doen, en jy sal ergens uitkom. The opportunity is to actually ask for feedback if it hasn't been given to you. So to contact the person who invited you in the first place and ask, where could I improve? And the question's very important. Not why didn't I get the job? Because why didn't I get the job? A job is very defensive and it puts the employer or the recruiter on the back foot. But if you're saying, thank you for the feedback, thank you for the opportunity, it was a great learning experience. Please, to help me going forward, where do you think I can improve? And most people are eager to share that information because you've framed it in a way that's inviting comment from that, and then use that feedback in the next process. We found in the past that even just that process of asking for feedback has prompted an employer to re-look a candidate. In a couple of weeks, a couple of months down the line, pick up the phone and say, hey, listen, we've got another opening. Would you like to come and see us? Ntho e bohlokwa ke hore re tsebe ho tswela pele. Re seke ra fellwa ke matla kapa ra nyahama maikutlo, hobane katleho le moputso di ntse di le tseleng. It feels really good to have a steady job, not to mention a steady income. I know what it was like to have a part-time job and periods of my life where I didn't have any income at all. So to have a steady job is just a great benefit to me. Growing up in a crowded house, one of my main goals that I wanted for myself was to have a house of my own.
that I didn't have to share it with a whole bunch of people running around me. And one of the things my job has allowed me to do is purchase my first home. I've lived in a couple of flats before, had to move around. I knew I didn't want that for myself. And now I'm finally at the position where I can own property. I even bought myself a car. Some of the places I've been to Italy, I've been to Portugal, and I've driven across India from Goa to Mumbai, which is one of those special trips that will stick with me for the rest of my life. The advice I'd like to give potential job seekers include having a goal in mind, knowing that this is what I want to go into, pushing yourself when it comes to learning, and hanging in there to find that job that you want. Sometimes you have to start at the bottom to work your way at the top. And by bottom, I mean perhaps you have to be an intern. Perhaps you even have to take an unpaid internship. But just bear in mind your goal, your end game, for instance. Must remember that success is hard work. Success requires persistent effort, consistent effort over time. People that become millionaires overnight are in the minority. They are few and far between. For most of us, it requires hard, consistent effort over time. O ka kgona ho rekisa bokgoni ba hao, mme wa fumana mosebetsi wa ditoro tsa hao. Haeba fela o ikemiseditse ebile o sa lahle tshepo. Ke tsena dintlha tsa bohlokwa kajeno haeba o tsomana le mosebetsi. Sasekisa CV. Tiyisisa ku ri CV ya wena yi tshamisekile no hlawuleka eka hinkwato. Tiyisisa ku ri u basile eka ti-social media. A swi laveki ku ri u nyumiseka. Vathori vo tala va languta eka internet ku lava vuxokoxoko bya wena. U nga se ya eka interview. Tilunghisi, u hlaya no lavisisa. Internet I munghana wa wena. U nga kuma swo tala hi vuxokoxoko bya khampani. Tiyisisa ku ri wa swi tiva ku ri khampani leyi u yaka eka yona yi endla yini. Ndhawu ya kona yi njhani u nga se ya eka interview. Xo hetelela, u nga heli mbilu. Loko u ri hava ntirho, ntirho wa wena I ku lava ntirho. Khomelela u ta humelela. Ku kuma vuxokoxoko, yana eka website ya hina randswithsense.co.za na Facebook page ya hina. Dulang le hopola di-top tips tsa rona tse tharo tse amanang le tjhelete ka mehla. Ya pele, eketsa tjhelete eo o e fumanang. Ya bobedi, fokotsa tjhelete eo o e sebedisang. Ya boraro, etsa dintho tsena ka bobedi ba tsona. Ebang le rona hape nakong e tlang, ha re fumana hore mosetsana e mong wa mo-Afrika Borwa o ile a phethahatsa ditoro tsa hae jwang. Ke nna Mmarona Kgwele, ya reng ho fihlela bekeng e tlang ma-Afrika Borwa a matle. Dulang le hopola ho etsa Rands with Sense ka mehla. Salang hantle.